Good morning Zimbabwe. Good morning everybody. Ndadzoka manje kutonodzwa kwachauruka zvatotanga telefriend to telefriend kukulia is online panapa muri yeZimbabwe nezuro pakarara padichirwa vanhu nekuda kwezvinhu zviri kuitika CAB3 and CAB3 yasvika kwamvura yacheka makumbo. I am so excited kurarama munguva yakaita seinei because tinenge takutoona kuti zvinhu zvakana zvatotanga zvakutoitika maitikiro yaka history yekuti ichaverengwa mabhuku nevana vedu nevazukuru vedu vachazosara vachiverenga mahistory kana zvichinge zvazofamba mushe, because apa tiri kudedzera kuti this will be the end of the road to CAB3 according to this generals. Paita tsamba pano iri kunyorwa nema-war veterans vari kudedzera kuti aiwaka zvinhu zvamuri kuita this document this in Greek paita a certain document riri kuenda kuna Jacob Mudenda Mebo Chinomona. So the main purpose iri kutaurika panapa vari kudedzera kuti zvoni CAB3 was passed improperly and unlawfully, and they claim that the process used by parliament was constitutionally defective, procedural flawed, fraudulent, contrary to the rule of law. And pari kutaurwa panapa pari kunzi zvoni chinhu ichi chabva and ma-authors vacho vari kubuda vachitaura kuti isusu we are the citizens of Zimbabwe, defenders of the constitution, war veterans who participated in the liberation struggle. Main concern raised the letter state that parliament failed in its constitutional duty. The rights accused Parliament of allowing serious irregularities during the reading, debate and passage of CAB3. CAB3 violates the constitution. They argue that the amendment undermines protections contained in section 328 of the constitution, which governs how certain constitutional provisions can be amended. The legislative process was flawed. According to the authors, the bill was passed through an unconstitutional and procedural improper process. The rule of law has been undermined. The letter describes the passage of CAB3 as a grave assault on Zimbabwe's supreme law, suggests that parliament acted outside constitutional limit. So panapa pari kupisa and kwaichaperera tizive, kuchawira tsvimbonoduhwa tizive, but chandiri kuziva ndechekuti madhara aya vauya kunopinda muchiki, vauya kunotaura vachionesana nevanhu ava kuti zvese zvamakaita imimi makangoitawo henyu zvemusoro wenyu, asi zvine kumhura constitution. Ndo nyaya iri panapa, nekuti tiri kuona vanhu vazhinji changa chakuitika ndechekuti ma-MPs veZANU-PF vakagara vatobudirwa pachena naziyambi kuti aiwa mukuda kutaura zvekutengesa, kana muchinge matengesa unoona tsamba yako kubva kuna SG achikudza kuti iwewe you cease to be the member of the party, hausisiri member yeZANU-PF. So izvozvo zvekubvanisa kamunhu wese uchivhota kuti ndavhota kuti yes, vanhu vese vanofanira kuziva kuti ndingavhotera kuti yes, ndingavhotera kuti no. Zvinova zvinhu zvisina kumira mushe kana kuti zvinhu zvisina kufamba mushe pane chinhu chavo cheCAB3 ichochi. Saka ndo patanga kukonzereswa mitauro yese yakubuda ichitaurwa, patanga kukonzereswa zvinhu zvese zvakutanga kutaurika iko zvinezvi nemakunga atakutanga kunzwa izvezvaya kuti vakomana regerai zvamakatoita izvozvo, pakabhaizika big time, because ziyambi already nema-warnings anga achiita ma-strategies ake anenge audzwa neintelligence dzinenge dzichionera chinhu chacho kuti chikwanisa kunge chinobudirira, zvanga zvisiri nyore kuside kwake at the end of the day. But one thing that I know is ziyambi achadzokera kumusha chete kunochera mbeva, because vanhu vaakanotamba navo ava ndo vanonzanzi ndisiye ndibatei dzakadambuka, batai wenyu nekuti wedu anota se wedu anopenga, wedu anokonya. Nyaya CAB3 is not yet over until it's over, because ine nyaya dziri kuma-courts. Nyaya idzodzo vakangonzi the judgment has been struck off, tombobvisa nyaya yacho mu-constitutional court, because vaiziva kuti vaida kuita chinhu chavo faster pasina anovamisa. But obvious vanhu vari kumhanya chinhu ichi analove madhuku vachadzoka vachipisa futi ipapo, nekuti kuhigh court kwavachangonopindira chinhu chichangoudzwa kuti hanzi you guys manga muchiwasta time yenyu,
hapana chinhu chakadaro chamakapasisa ichocho. Ende ndoziva kuti vacharana malosses akawanda because ivo vanga vari kutinyebedzera kunge vasiri kuziva zviri kuitika. MP mazhinji vakatengwa, vamwe vakapuwa dzimotikari vakabhadharwa, vari kudya mari, vari kudya nyika rutivi. But this time tiri kuti magenerals aya vachuza kuzongorangarira vana vevhu, war veterans aya vachuza kuzongonyora dziri tsamba dzinoenda kunochallenge zvese zvingange zviri kuita se zviri kuitika imomo, because toziva kuti people like ana mudhenda ivava vari munhu vaya vekuti they don't care kuti ndiani achazenge arimo mukati momomo, ndiani achazenge ari achizviti ndiye opposition. They don't hesitate to receive a letter inenge ichidedzera kuti warikolewa. Ende pari kusumudzwa imwe concern zvakare futi, pari kunzoni institute a privilege inquiry into the gifts, vehicles, cash payments, inducements and rewards connected to CAB3, including but not limited to those involving Mr. Whitney Chivayo and the name recipient Honorable Samantha Munyei Mureani, Honorable Regis Matangira and Honorable Susan Matsunga. Ndo vanokuti ziva mota iva vari kutaurwa futi nezvenyaya dzavo kuti ayoka saka imi munototi matopasisa chinhu kune vamwe vanhu vari kuti vari kutotengerwa mota. Dai zvaibvira, those people were supposed to be disqualified kuti ngavatombobuda imomo because patobuda kutengwa kare kapo. Uchaita chimwe chicho uchada kunoita kana vanhu muri kunzi muri kuda kuzoenda muchinobuda muchinotengesa chinhu masikati machena, all those things. Pane issues akawanda akareizwa zvikanzi ignoring legal process and default judgments. Ndo nyaya yekunzi kaya munongonzi iwe tichazozviona, but kune nyaya yemuno muchiziva kuti kukoti kwakaipa zvakaitwa ndo inonzi forger because vanhu vachipedza kurwisana kukoti patonzi mangwana vakutoenda kunovhotera CAB3. That's not fair, honestly. That's not fair. So ndo mamwe issues futi ari kureizwa panapa kuti zvese izvozvo zvamakaita inyaya yekuti ine makotsi akaimirirawo nyaya iyoyo, imakumhanyirira kuda kunzi amene kuti ndokuda kunzi vazive zvese kana kuti kuda kuita sei chaiko. So nyaya iyoyo iri kupisa. Saka ndangoti ndingopfurawo nepanapa ndigara ndakuzivisa because pane zvimwe zvokuti munozoona ana ziyambi vakusumudzwa nebhurugwa mozoziva kuti uyu ari kudhonzerwa kuzvizvurudzirwe chichi chanyanya kunetsa ipapapo. Inyaya icho chinhu ichochi chinonzi CAB3. I know a lot of you guys are celebrating, vamwe vakapuwa mota, job well done, hanzi makagona basa, makaita sei, but it's not yet over because zvichanoperera kwazvichaperera ikoko. Majudges vakatonetsekanawo kuti vangapa judgment yakaita sei. Totaura kuti hazvisi chero kanzwa bhadharwa mari yacho futi at the end of the day zvinotanga kunetsa ungati hazvisi kana kuti woti ndizvo. So zvinhu zvese izvozvo zvekuti pakaipa. Ende nyaya dzacho dzese unopedzera wangoona kuti akomana kusarongeka here kwavanhingiriki edu, but it's okay. Haisi nyaya yekuti tingaramba tichingoblema vanhu veopposition vakakonzeresa vakatengesa zvinhu ndo vakatengesa nyika kuti zvinge zvichienda ikoko, but vamwe veopposition vacho vari kutaura vachitaura kuti isusu hatina kutengesa nekuti kune ava vakafojerwa naChabangwa ndo vakasvika vatori nemweya wekuti se wekutongonotengesa kawani vachinopurwa mari dzavo. Saka zvese izvozvo zviri kuramba nemaveterans vari kunzi hakuna zvakadaro. Uri munhu weopposition kayo kosei wauda kuzoenda uchinoti kuda kuvhotera CAB3. There's no such a thing. Dai wakamboona kana one munhu weZANU-PF achitaura kuti asida kuvhotera CAB3 waizoona zvaiitika. Painetsanwa zvisingaite because unotaura kuti uda kuramba chinhu chedu chatakabva nacho kuresolution 1 chatakatoti chitopasiswa mutemo. So far vane mhirikini 2 iri controversial. Ichi changosara kuti vaende vanosaina but hachisi kuzokwanisa kubudirira because hachisi kuzosainika. Pari kunosvika kunzi chinosainwa hachisi kusainika. Kana chinge vada kuti vachiitire serious chinhu chavo chichatozopinda nekureferendum ndokuchameka sense, nekuti kuti chingomhanyirwa kunzi chakutonosainwa zvichanetsa nekuti vakambozviita kumashure vakabvisa iyaya yedeath what death penalty vakati izvi hazvina kunaka ende hazvanga zvisimbori zvedu izvi. Kare taingoti munhu kana achinge akanganisa munhu anoripwa, munhu anoitwa sei, vakatora zvinhu nenzira dzavo dzavanoziva. But chiona iko zvinezvi mondi dzawanda dziri kungouraya dzobva dzangoti tikungonogara kujeri vatorarama, munhu ari kungorarama upenyu hwake but iye atotora hwemumwe. So zvinhu zvese izvozvo zvinhu zvokuti zvanga zvinoda se kunge zvichiongororwa kuti these guys panyaya dzemutemo apapa vanonyatsonzwisisa zvavanenge vachiita here kana kuti vanoda zvinhu zvokuti vazviprotecte ivo.
nekuti vanhu havachahesitete kuuraya vanhu. Munhu anongoziva kuti akungoriska, umwe anongoti akungonorarama ari ikoko. Ende hazviri kuti dzese mhonde dziri kungoenda dzichingonovharirwa dzese idzi nyaya dzacho dzichazoramba dzichitorwa serious. In the next 10 years unotonzwa kuti ratinenge ratoo decade matokanganwa nezvake munhu waye kuti munhu akazombodididiri ndopunozonzwa kuti munhu waye akazobudiswa uyu akatotanga kutorarama life yake ari with the other side akazodai so zvinhu zvakudzoka zvakutembesa musoro. But on CAB3 tiri kuti vakomana vakurumidza kubuda offside nekuti hachisi chinhu chekuti chiri kunoningirikina chiri kunopasa zvacho, hachisi chinhu chekuti chiri kuzonosainika zvekumhanya pachange pachipisa ipapo. Vakaona mawo veterans vakutanga kunyora mazitsamba akadai so vachinangisa kuparliament. Mudhenda anombonyebedzera kuti munhu asingagona kuverenga unoona pepe akuverenga akupfeka magirazi ake pepe anonyebedzera kuti munhu asiri kugona kuverenga kana tsamba dzakaita sedzidzi dzauya manje. Isusu ndopete takuchitarisa kuti right baba imimi mune mbiri yekungoti chinhu chese chauya makutotora mumhanya kuverenga. Chitorai mumhanye kuverengawo iyo yauya uyu nemagenerals aya, yauya nemawo veterans aya, yauya nemacitizens of the country. Taurai neitsamba iyoyo munzwisise kuti zvichange zvakamira sei ipapo nekuti zvikuratidza kudzvanyirirwa kwakawanda. Ma-MPs wo vacho vazhinji vakapedzera vangoshinyarira chinhu vanoti achimbofe chakabenefita iyo. Hondo yacho haisi kupera zvekumhanya ende icharamba iripo. But thank you so much for tuning in. Rekedza ndibva ndangoshandisa mukana unoyu. Kuna vanhu vese vari munyika yeSouth Africa ine vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana ma-study permits. Ndiri kuti mazuva ano zvaanyore zvave easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera company vakuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka tiri kuti mazuva ano since zvaanyore, no work permit, no problem, because Education Research is the solution. So contact them on their numbers that are showing on the screen. Vakubatsire vakuitire usasuro chitarisa kuti kunze kune iwe ugara waita zvinhu zvako zvinoita se zvinobatika and you thank me later kana zvinhu zvako zvichinge zvazokufambira bo. Ende zvekare kune vanhu vari kuti tiri kudawo kuzotenga dzimotikari dzekutanga mabusiness akaita se Uber, Bolt, Take a Lot, InDrive zvakasiyana siyana zvinenge zvichingoitwa nevamwe vana vevamwe. Iwe unozotadza nei kuitawo zvinhu zvakadaro izvozvo. Education Research yave in partnership with Kia Pretoria. So guys, please, if you want to buy a car, uchitaini ndinodawo mota zvino ma-pre-owned kana ma-brand new chero type yemota yowada, gara wavabata utaure navo. Aizvi hazvichidirwe mari izvi zvekuti utaure navo kuenda kunoratidzwa mota kuti ndaendwa newe pakampani paKia Pretoria because ma-consultants ka. Saka izvi hazvichazodirwe mari manje kuti saka ndobhadhara mari kuti ndizoenda nemi kuti mundiratidze mota dzacho. No, just contact them on their numbers that are showing right on the screen. Voenda newe unoita zvinhu zvako. Mota ukanotenga ikokoko iwewe haisi problem yako, yo kungoziva kuti ndaperekedzwa nekampani iri reliable zvapera, vanhu vari professional, zvinhu zvakarongeka. Mombosiyawo mazimba mbiri yekuda kuita zvikorokoro please. Moitawo zvemota dziri nanewo, moitawo mabusiness acho. Even kune vanoda ma-construction vehicles, please contact Education Research, vanokubatsirai zvekare ipapo. Kana uchida ma-luxury vehicles, kana uchida zvima-off-road, Kia man wakutorwa futi zvinhu zvako zvaunenge uchingoita. So for today, let's call it a day. Tosangana in the next one.